Yes, we wanted to especially thank Fernando Pardo for getting that beautiful book out. And many yes. many earlier. And many earlier. This is the book. Thank you, thank you. And we'd like to emphasize that this book contains a great deal of information about holotropic breathwork and about the theoretical basis of holotropic breathwork. It also goes into depth about how to do the breathwork. And we want to emphasize that because it goes into oh, I should let you translate. No, I can. Into detail about doing it. This is not a manual on how to do holotropic breathwork. Shouldn't be used this way. It shouldn't be used this way. Entonces quiere poner énfasis en el hecho que es un libro que va bastante en detalle sobre cómo funciona la respiración holotrópica y cómo hay que hacerlo, pero no es un manual para empezar a hacerlo solo, o sea que hay que hacerlo guiada y a base de este libro. We've been working with this holotropic breathwork for 35 years, and we've discovered or have known that the breathwork and non-ordinary states of consciousness that it can produce takes a long time to trust and to become used to and to learn. Just being around people in non-ordinary states is a challenge sometimes. Entonces han trabajado durante 35 años con respiración holotrópica y dice que es un trabajo grande de acostumbrarse, de estar con gente que entra en estados profundos de conciencia ampliada, y entonces es como algo que estar con gente y trabajando en este campo cada vez más han ido profundizando, pero es un campo difícil. So this is just our statement about what it is and how we see it. Some of our colleagues have wanted to write books about it, and we decided we should make our statement. Entonces este libro es su manera de ver este tema. Hay otros colegas que querían escribir libros también, pero eso es su visión sobre el tema. Maybe I will just add something which is probably one of the most important things, that if one works with the states that we call holotropic, which is a certain subgroup of non-ordinary states, what the shamans are experiencing as part of the initiation, or what they use with their clients, the kind of states that the native cultures use in various rituals, the states that were induced in the ancient mysteries of death and rebirth, the experiences of the yogis, of the Buddhists, of the Taoists, the Christian mystics, and so on. We call that particular group holotropic, moving toward wholeness. Entonces los estados que se llaman holotrópica son los estados de conciencia ampliada que se puede inducir con respiración, pero también se encuentran en las culturas chamánicas indígenas, también el proceso de muerte y renacimiento que se encuentra en diferentes religiones, budistas, yogis, cristianos, místicos, se encuentra en todas estas culturas lo que ellos llaman holotrópica. Now, what is important that you see, current psychiatry does not have a place for these states. They're all seen as pathology. Entonces, en la psiquiatría que existe hoy se ve estos estados como patologías, ¿no? Que no hay espacio para estos estados. And so I think the most important, the most interesting thing is that working with holotropic states, we get a completely new understanding of consciousness, of the human psyche, of the healing mechanisms. Entonces lo que es interesante es trabajando justo con este tipo de estados, nos puede permitir tener
entendimiento más profundo del psique humano y de autocuración psicológica. And so a completely new psychology emerges. It would be like kind of a new paradigm psychology. Y da sitio para un paradigma totalmente nuevo de psicología. Actually gave the name to the book, Psychology of the Future. Deliberately provocative. Entonces el nombre de la psicología futura era elegido el título para ser un poco provocativo, ¿no? Because people either get interested or they get pissed, they get irritated. Entonces o se interesan o se enfadan, ¿no? If it's a book like The Holotropic Mind or something, you can just let it go, leave it or sí, cuando se llama mente holotrópica lo puedes leer o no y dejarlo al lado, pero decir que eso es la psicología del futuro es... But if you say this is psychology of the future, but I really believe it. I believe that if we study these holotropic states, that we get a completely new understanding of the psyche and of relationship between matter and consciousness, the brain and consciousness. Entonces, estudiando este campo, pienso que podemos entender mucho mejor la relación entre materia y la conciencia. It's in a sense a completion of the revolution that already happened in physics, the last century, the first 3 decades. Entonces, completa el movimiento que ha pasado en la física in the last century. The first three decades of the 20th century. Los primeros 3 décadas del siglo XX. Newton to Einstein to quantum physics. Newton, Einstein a quantum physics. And on the other hand, if we want to work effectively with these holotropic states, we have to use that psychology, not the traditional materialistic, mechanistic approach. Entonces, si queremos trabajar con esos estados, tenemos que trabajar con ese tipo de psicología, no con el clásico.